Sono un corridoio per rischiudere le acque del Mar Rosso.
Bene, buongiorno a tutti. Nuovamente oggi è il terzo giorno del Summer Camp. Vede differenti insegnanti di differenti tradizioni. Comunemente nei ritiri, anche se questo è un festival di convivialità del Sangha per conoscere, incontrare, no? Sangha nelle diverse tradizioni. Ma comunemente il terzo giorno è il giorno sempre più difficile, no? Questo abbiamo riservato il terzo giorno agli insegnanti delle nostre tradizioni, no? Dello Zen. Grazie. Renendo una breve presentazione, sempre breve rispetto agli impegni e alla pratica che ogni insegnante ha. La reverenda Tenku Ruff si è formata nel monastero Soto Zen in Giappone e anche in Nord America. Ha preso gli ordini monastici sotto il maestro Tessai Yamamoto, abate del tempio Kannonji a Morioka in Giappone. E ha ricevuto tempo la trasmissione del Dharma dello stesso lignaggio. Quindi la reverenda Tenku Ruff è una nostra sorella di Dharma, il nostro lignaggio. La reverenda Tenku Ruff ha conseguito il Master in Divinity presso il Maitripa College ed è certificata dal Consiglio dell'Associazione Professionale dei Cappellani. La sua pratica Zen la porta anche a interessarsi dell'etica della cappellaneria e nel dialogo interbuddista. Questa è la ragione per cui anche è interreligiosa. È abate del tempio di Beacon a New York. Grazie di essere venuta e grazie. Thank you so much for the introduction. I am so happy to be here. I feel so full of joy. So I have to start by saying this. Grazie mille per la presentazione, sono molto felice di essere qui, sento così tanta gioia che devo iniziare dicendo proprio questo. So I don't know what your imagination is of Buddhism. Maybe you think it's all about suffering, and that would be true. Non so, il vostro immaginario del buddismo quale sia, magari pensate che riguarda semplicemente tutta la sofferenza, e questo sarebbe anche vero. Maybe you think it's all about joy, and that would also be true. Magari pensate che riguardi semplicemente la gioia, e anche questo sarebbe vero. Today, as I sit here with all of you in person, this is the most people I've been able to practice with in 3 years. Oggi, vedendovi qui seduti di fronte a me, mi rendo conto che è il gruppo più numeroso di persone con cui ho modo di praticare da 3 anni a questa parte. So I feel both overwhelming joy and also a very keen awareness of the overwhelming suffering we have all been through for the past almost 3 years. Perciò sento una grande gioia, ma percepisco anche la grande sofferenza che tutti noi abbiamo attraversato nel passato per quasi 3 anni. All together. Tutti insieme. So today I want to talk about meeting this moment. How do we meet this moment? How do we meet each other?
Perciò oggi vorrei parlare del concetto dell'incontro, l'incontro di questo momento e come incontrarci tra di noi reciprocamente. Maybe it's something we all dream about, we all want, and we can feel sometimes quite far away from that. You know, we feel that we're alone in the world. Forse è un qualcosa che tutti noi sogniamo e desideriamo, ma talvolta percepiamo come molto lontano, talvolta ci sentiamo soli nel mondo. Just last week, with my temple, we were in Sesshin, which is a 1 week silent, intensive meditation time. La scorsa settimana con il mio tempio eravamo in Sesshin, ossia una settimana di meditazione in silenzio intensiva. And in this 1 week, I saw people go up and down, for example. E durante questa settimana ho visto le persone andare su e giù, ad esempio. On one day, so many people came and told me they felt full of rage. Un giorno tantissime persone sono venute da me e mi hanno detto di sentirsi cariche di rabbia. On another day, people, they're not talking to each other. We're in silence. And yet, at least 5 people told me, I feel like I'm on the outside looking in. Everybody else is together and I am separate. E un altro giorno, anche se le persone appunto non parlavano perché eravamo in silenzio, almeno 5 di loro sono venuti da me e mi hanno detto: mi sembra di essere fuori e di guardare dentro gli altri, mi sento come separato. And another time, people were just full of love and tenderness and gratitude. E un'altra volta invece le persone si sentivano piene di amore, tenerezza e gratitudine. This is our human experience. Questa è l'esperienza umana. Some days we feel rage. Some days we feel joy. Some days we feel tenderness or sad. Some days we feel completely alone. Alcuni giorni ci sentiamo arrabbiati, altri ci sentiamo felici, altri tristi, altri totalmente da soli. So I wanted to start off today with a story. Our Zen tradition is full of stories, as you probably know. Quindi vorrei iniziare oggi con una storia. Come voi probabilmente saprete, la tradizione Zen è piena di storie. Yeah. My culture in the United States is from the South, and we also love stories. Io vengo dal sud degli Stati Uniti e anche noi amiamo molto le storie. So it's very similar to Japan. If I ask my teacher a question in Japan, he often answers with a long story. Quindi è molto simile al Giappone. Se io faccio una domanda al mio maestro, di solito il maestro risponde con una lunga storia. And these stories in Zen are meant to inspire us, to teach us, to make us ask questions. E queste storie servono come fonte di ispirazione, di insegnamento, ci spingono a porci delle domande. But not, the stories are not flat. They're not about someone who lived a long time ago, someone who's dead, someone we don't care about, someone we don't know ourselves. Ma non si tratta di storie piatte che riguardano un passato remoto, di qualcuno che è morto, che non conosciamo personalmente, di cui non ci importa nulla. Our stories are about ourselves, about our family, about our life right now. Sono storie su di noi, sulla nostra famiglia, sulla nostra vita adesso.
So this story is about a monk who was really wanting to understand. Questa storia è di un monaco che, proprio come noi, desiderava moltissimo comprendere. And I think a lot of the stories are like this. You know, these monks and nuns who were desperate to understand, to see clear, completely desperate. Penso che molte storie riguardino questo, no? Monaci e monache che desiderano disperatamente proprio comprendere, vederci chiaro. So this monk goes to their teacher, and their teacher's name is Umo. Quindi questo monaco va dal suo maestro che si chiama Umo. I want to know what is the teaching of the Buddha's lifetime? Voglio sapere quali sono gli insegnamenti di tutta la vita del Buddha. It's kind of a big question, right? It's a really, you know, the Buddha lived a long time. So we get a lot of teachings. What is the essential teaching of a Buddha's whole lifetime? È una domanda parecchio importante perché il Buddha ha vissuto a lungo, una vita lunga, quindi quali sono gli insegnamenti fondamentali di tutta la vita di Buddha? And Unmon answered, La risposta di Mon: preaching, facing oneness. sorry. Preaching, facing oneness. Praticare e affrontare l'unità. What does this mean? Cosa significa? When we speak, often we're speaking facing the Buddha, just as you are. Quando parliamo di solito ci confrontiamo con Buddha, proprio come facciamo adesso. So preaching facing oneness is Buddha meeting Buddha. Quindi significa Buddha che incontra Buddha. So the essence of this question is, how do I meet this Buddha? Quindi l'essenza di questa domanda è: come incontro Buddha? Sometimes this phrase, preaching facing oneness, is translated differently in English. Talvolta questa espressione, che in inglese è preaching facing oneness, quindi predicare e incontrare l'unità, viene tradotta diversamente in lingua inglese. It's a little bit more spacious translation. È una traduzione con un'accezione più ampia. And it's an appropriate response. E c'è una risposta appropriata. This is true, but it's for me it feels that it misses some of the essence of the story. Ed è vera, ma secondo me si perde parte dell'essenza della storia. So of course, if Buddha meets Buddha, then yeah, we have the appropriate response. Certo, se Buddha incontra Buddha abbiamo la risposta appropriata. But taking a step back from the response is just heart to heart. Ma se facciamo un passo indietro rispetto alla risposta, è semplicemente un cuore a cuore. This in Asian traditions, mind is here. So when I say heart, I don't mean like love and flowers. I mean our very, I guess we could say mind, but mind from here.
Nella tradizione asiatica la mente è qui, nel nostro cuore, quindi quando parlo di cuore non pensate a cose strane, potrei dire mente anche, ma intendo la mente che è qui, dentro di noi. So we can also say mind to mind, but from here. Quindi possiamo dire anche mente verso la mente, ma la mente che è qui. So you can see this is a really big question. Quindi vedete come è davvero una domanda importante. Today, before I came in, I was feeling a little bit nervous. Oggi prima di venire qui mi sentivo un po' agitata. Like I said, I haven't spoken in front of so many people for quite a while. Come dicevo prima, non parlavo davanti a così tante persone da un bel po' ormai. And I'm in a different country, Sono in un paese diverso, non il mio, a different language. una lingua diversa. How, just out of curiosity, how many people here understand when I speak in English? Per curiosità, quanti di voi capiscono quando parlo inglese? Wow. And I won't ask if you don't. So that's very helpful for me. Mi aiuta molto. So when we feel nervous, so it's because we're separating ourselves. Quando ci sentiamo agitati, nervose, perché ci stiamo separando, separiamo noi stessi. Being nervous is another name for fear. L'agitazione è un altro nome per la paura. So humans very naturally feel fear. Gli esseri umani per natura sentono paura. And the way to face our fear is heart meets heart. E il modo in cui affrontiamo la paura è cuore verso cuore. So I pictured all of your faces sitting in the room. Quindi ho visualizzato tutti i vostri volti qui seduti. And rather than thinking about me, oh no, are they going to like me? Oh no, what am I going to say to them? E quindi anziché pensare a me stessa, gli piacerò, cosa diranno, eccetera, I simply let go and sat zazen for a few minutes. ho semplicemente lasciato andare, ho meditato seduta per qualche minuto So that we can really meet heart to heart. per incontrarci davvero cuore a cuore. So there's a shift from will they like me to how can we meet each other? Quindi c'è un cambiamento, un passaggio da gli piacerò a come possiamo incontrarci reciprocamente. This is preaching facing oneness. Questo significa predicare affrontando l'unità. In this particular situation, I'm the one speaking or preaching. In questa specifica situazione sono io che parlo, che predico. And facing oneness is being one with all of you. E affrontare l'unità significa essere uno con tutti voi. Not just all of you, but all of these people on the camera. Ma anche le persone che ci seguono con la videocamera. One with the chair. Essere uno con la sedia. With the feet under my feet. Con la sensazione del tappeto sotto i miei piedi. With the air, with the beautiful moisture in the air today. Con la bellissima aria leggermente umida di oggi. When we are preaching facing oneness, there is absolutely nothing in the universe that's left out. Quando predichiamo affrontando l'unità non c'è nulla al mondo che lasciamo fuori. Nothing. Nulla.
So how do we do this? Quindi come lo facciamo? This feeling of me that naturally arises for human beings, Questa sensazione, no? it can separate us. Che è innata negli esseri umani, può portarci a separarci. This is what our practice has to offer for us. È questo che la pratica ha da offrirci. When we sit zazen, Quando meditiamo we seduti, sit following our breath. seguiamo il nostro respiro, Letting go. lasciamo andare, We let go of our thoughts. cerchiamo di liberare la mente dai pensieri, We let go of our ideas. lasciamo andare via le idee, We let go of wanting to be perfect. lasciamo andare il desiderio di essere perfetti, We let go of feeling people don't like us. lasciamo andare la sensazione di non piacere agli altri, We let go of absolutely everything, lasciamo andare assolutamente tutto, following the breath, seguendo il nostro respiro, which is the core of our life, che è il fulcro della nostra vita, completely empty, ci svuotiamo completamente, but not empty in a way of not empty in a way of like, I don't care or I don't know. ma non vuoti nel senso che non mi importa o non so, But empty of the idea that I'm separate from you. ma vuoti, privi dell'idea che siamo separati gli uni dagli altri, Or full with the connection with the entire universe. e pieni invece della connessione con l'universo tutto. This is how we meet each other. È così che ci incontriamo. So easy to talk about and so hard to do. È così semplice a dirsi e così difficile a farsi. How many people here have tried meditation practice, zazen? Quanti di voi qui hanno provato a meditare anche Zen? Are there people who are new to meditation practice? Ci sono delle persone che sono nuove? Yeah, thank you. So we have a complete mix here, which is perfect. Quindi qui il mix è completo ed è perfetto che sia così. For those who are new, you have people who have been practicing for many, many years to help you along. Per chi di voi inizia adesso a meditare, avete con voi delle persone che vi possono aiutare perché praticano da tantissimi anni. For those who have been practicing for many, many years, you have people who are new to remind us of what it is to begin. Invece per chi di voi pratica da tanti anni, avete l'opportunità di avere delle persone che iniziano ora per ricordarci come ci si sentiva a iniziare. This keeps us real, Questo ci rende autentici, veri, meeting heart to heart. con un incontro cuore a cuore. My teacher has several very strange Zen jokes. Il mio maestro ha delle barzellette Zen molto strane. So my teacher is himself, you might have an idea of a Zen master. Avete un'idea, no, di com'è un maestro Zen? I don't know what your idea is, but often very strong, big, maybe a big voice, and they hit things and make noises, right? Your teacher. Immagino pensiate a una persona forte, vigorosa, con una voce anche importante come il vostro maestro. My teacher's not like this. Il mio non è così. He's a quiet person. È una persona tranquilla, silenziosa.
a little bit goofy. un po' strano. And let's see, we in Zen, everything is kind of perfect, right? Look around, everything here is perfect, lined up very nicely. Nello Zen è tutto perfetto, tutto allineato perfettamente, in modo bello. My teacher has trouble doing this. Il mio maestro fa fatica a fare così. I have no trouble with this. I have this in my nature. I like things lined up nicely. A me non viene difficile, ce l'ho per natura, mi piace che tutto sia ordinato perfettamente. So he was a very good teacher for me. Quindi è un ottimo maestro lui per me. As soon as I align things and make things look perfect, Quando ordino le cose, quando le metto tutte nell'ordine perfetto, he'll come in and accidentally mess it up. lui entra e gli scombina di proposito. One day, he had to go out. He was had to go to officiate at a funeral. Un giorno doveva uscire perché doveva andare a una cerimonia di un funerale. So he was running around the temple, looking for his glasses. Quindi correva intorno al tempio in cerca dei suoi occhiali. For quite a long time, and I was like, what is he doing? I was cleaning the kitchen and I heard some noises, and finally I said, Hojo-san, can I help you? What's going on? Io stavo pulendo la cucina, ho iniziato a sentire dei rumori e mi sono chiesta cosa stesse succedendo. A un certo punto gli ho chiesto, Hojo-san, posso aiutarti? Cosa succede? And he said, I can't find my glasses. I can't find my glasses. E lui continuava a dire, non riesco a trovare i miei occhiali. And I said, they're on your head. E gli ho detto, sono sulla tua testa. And he said, oh yeah, thank you. E lui mi ha detto, grazie, grazie. That's it. So my teacher's Zen joke. So he said that was it. There was no extra. He simply said thank you. E il maestro semplicemente mi ha ringraziato. Yeah, I think you can lean in on this Yes. red part. So my teacher's Zen joke is this. Quindi le barzellette del mio maestro sono queste. Why do we gasho? Put our hands together. Why do we gasho to each other? Perché facciamo questo gesto di gascio l'uno nei confronti dell'altro? It's because we can't gasho to ourselves. È perché non possiamo farlo nei confronti di noi stessi. So I invite you to please try. Per favore, provateci. Can you gasho to yourself? Potete fare gascio nei confronti di voi stessi? Come on, please try. Per favore, provate. Impossible, È right? possibile, vero? So I bow to my Buddha nature in you. Quindi io lo faccio nei confronti della vostra natura Buddha, nei confronti di voi. You bow to your Buddha nature in me. E voi lo fate nei confronti della mia natura Buddha. This is preaching facing oneness, Questo è predicare affrontando l'unità, completely meeting. incontrarsi perfettamente. Again, how do we do this? Ancora una volta, come li facciamo? Some days when we're having a difficult day and maybe we feel angry, A volte, quando abbiamo una brutta giornata, forse siamo arrabbiati, it's as if this, kind of a big blob, angry monster is between us. sembra che ci sia un grosso mostro arrabbiatissimo fra di noi. On the days when we feel sad, Poi ci sono giorni in cui ci sentiamo tristi, we can feel so small.
and so far away. Ci sentiamo così piccoli, così distanti. On the days when we feel confused, Ci sono giorni in cui ci sentiamo confusi we kind of forget Buddha meets Buddha. e ci dimentichiamo del fatto che Buddha incontra Buddha. So how do we meet Buddha nature in each other? Quindi come ritroviamo la natura di Buddha nell'altro? We have to start by simply showing up, Dobbiamo iniziare semplicemente mostrandolo which I'm going to observe you've already done. e mi sembra di vedere che comunque lo state già facendo. Why are you here? Perché siete qua? Maybe you have some ideas of why you're here. Forse qualche idea ce l'avete. I don't know, we're so many people, we might have 100 different ideas. Non so, siamo così tanti, potremmo avere un centinaio di idee diverse. Maybe you're suffering, Forse state soffrendo, curious. siete curiosi, Maybe you recently lost a family member. forse avete subito in famiglia recentemente, Maybe you wanted to visit the countryside. forse volevate solo andare in un posto in campagna. All of these are outside, extra. Tutti questi sono i motivi esterni, extra. Our Buddha nature, our essential goodness is what brings us here. La nostra natura di Buddha è semplicemente il buono, che è quello che ci porta qua. Nothing outside of ourselves. Niente che sia fuori da noi stessi. Simply Buddha meets Buddha. Semplicemente Buddha che incontra Buddha. And if you think it's something else, you can let go of all the extras, all the stories. E se invece pensate che ci siano altri motivi, lasciate andare tutto il resto. And simply allow our Buddha nature to shine. Lasciamo risplendere la nostra natura di Buddha. Again, how do we do this? Come lo facciamo ancora una volta? It starts with Zazen. Cominciamo con lo Zazen. As we sit in Zazen, we follow our breath. Mentre siamo seduti, seguiamo il nostro respiro. All kinds of stories come up, right? Ci vengono alla mente tutte le storie, vero? Thoughts, ideas, Pensieri, idee, fears, paure, old stories. storie antiche. Maybe that time when we were, a child and we said something to our friend and it was so mean and we still feel bad about it Quella now. volta che un nostro amichetto piccolo ci ha detto una cosa così cattiva che ancora ne sentiamo il dolore. Maybe we're worried about our mother who's been sick. Forse abbiamo paura per la nostra madre che è malata. If you've tried meditation even once, Se provate la meditazione almeno una volta, or if you've just lived as a human being, o se semplicemente vivete, then you know our mind is so active. sapete che la nostra mente è così attiva. Coming to the breath allows us to settle our mind, Pensare al respiro ci permette di calmare la mente, to let go of the stories. lasciare andare tutte queste storie. And when the stories are out of the way, E quando le storie vanno via, we can see each other clearly. possiamo vedere l'uno negli occhi degli altri chiaramente. When we see each other clearly, E quando ciò avviene, we understand the appropriate response. capiamo qual è la risposta corretta, With a little help. con un po' di aiuto, certo. The Tibetan master Samdong Rinpoche, sorry, the name is hard, but I'll say it more slowly. Samdong Rinpoche. Il maestro Samdong Rinpoche, scusate per la pronuncia. He's the, Rinpoche. thank you. He's the former prime minister of Tibet.
è l'ex primo ministro del Tibet. He's also whom I call the Dogen Zenji of Tibet. Dogen is the founder of Soto Zen. E io lo definisco il Dogen Zenzi del Tibet. So Tibetan Dogen. Quindi Tibet e Dogen, in Dogen. He speaks very clearly, Parla in modo molto chiaro, just like Dogen. proprio come Dogen. So for those of you who aren't familiar with Dogen, Per chi di voi non conosce Dogen, he's the founder of our particular school of Zen Buddhism. è il fondatore della nostra scuola di Buddhismo Zen. And I think of Dogen as, I guess, of course, he's my spiritual father in a way. E per me Dogen, ovviamente, in qualche modo il mio padre spirituale. But in my personal experience with him, I think of him as kind of a cousin. Ma quando io penso a lui, sinceramente lo vedo un po' come un cugino. So he's the cousin when you have the meal together. Sapete quel pranzo di famiglia quando c'è quel cugino? And everybody's talking and, things get really loud. Tutti parlano, c'è molto rumore, And then people start saying things that are just really fantastical. persone cominciano a dire cose anche a volte fantasiose. And maybe your uncle is fighting over here with your nephew. Sta litigando con il nipote da una parte, And somebody's bringing the food to the dall'altra table. porta il cibo a tavola And it gets really big. e c'è molta confusione. Dogen's the person who's sitting over here on the side. Ecco, Dogen è quella persona seduta lì in un angolino And he often goes, e molte volte all of you are wrong. dice: This is the truth. avete tutti sbagliato, questa è la verità. And then he tells you. Then he explains. E comincia a spiegare, He's very straight. molto diretto. And yeah, he cuts through all of the extra. Toglie tutto quello che è superfluo, Sometimes in a very strong way. a volte in un modo un po' forte sicuramente. He's not afraid to tell when he disagrees with people. Non ha paura di dire quando non è d'accordo con qualcuno. So Samdong Rinpoche is very similar. Ecco, la persona di cui parlavo prima è molto simile a lui. He often teaches that we must find our inner teacher. Spesso insegna che dobbiamo trovare il nostro maestro interno. So many of us feel very dependent on our outer teachers. Molti di voi sentono di dipendere da un maestro esterno. And of course, this is very, very, very important. E questo è veramente, veramente molto importante. We have teachers on the path, not because they have some magical ability, Certo, abbiamo dei maestri, ma non perché queste persone hanno dei poteri speciali. our teachers have been through this. I nostri maestri ci sono già passati. So when they're teaching us based on their own experience. Quindi quando ci insegnano qualcosa lo fanno basandosi sulla loro esperienza. There's no magic, Nessuna magia, just learned experience. semplicemente esperienza vissuta, imparata. So if we want magic, Se vogliamo magia, please give up this idea. ecco, rinunciamo a questa idea. There's no other way but through. Non c'è altro modo, dobbiamo solo passarci anche noi. So as important as our outer teacher is, È così importante come il nostro maestro esterno, we each have our inner teacher. tutti noi abbiamo il nostro maestro interno. Nobody can tell us about our inner teacher. Nessuno può dirci We have qualcosa in merito to- al nostro maestro interno. We have to allow the inner teacher to very naturally arise. Dobbiamo far sì
che lui compaia in modo molto naturale. And as we practice and really learn to let go about the idea of myself as separate from you, E con la pratica impariamo a lasciare andare, impariamo a lasciare l'idea che io sono diverso da te. Also known as our ego, Lasciamo andare anche il nostro ego. you know, me. Io. Then very naturally, our inner teacher meets our outer teacher. In maniera molto naturale, il mio maestro interno incontra il mio maestro esterno. Nothing is in the way. Non c'è niente nel mezzo. And when we meet Buddha to Buddha, E quando incontriamo Buddha con Buddha, we understand better how to respond in the world. capiamo meglio come far fronte al mondo. It's hard for me to think about this without becoming tearful. È difficile pensarci senza commuovermi. I think for so many years, I had this idea that I would practice Zazen Per così tanti anni avevo l'idea che avrei praticato Zazen and just try so hard, try harder. e avrei semplicemente provato a fare di più. And then one day, E poi un giorno, I'm enlightened. illuminazione. No more problems. Nessun problema. The sun is shining, the birds are tweeting, so great. I love Tutto molto everybody. bello, amo tutti. Maybe this is true on some days. Forse qualche volta questo sarà vero, qualche giorno. There's no magic at all. Ma non c'è nessuna magia. Simply walking right through. Semplicemente camminare, fare passo dopo passo. At the end of 2019, I felt so full of life and energy. A fine 2019 mi sentivo così piena di vita, piena di energia. I was teaching, I was leading an organization in America. Insegnavo, ero a capo di un'organizzazione in America, I went to Taiwan. ero stata a Taiwan, So wonderful. così bello, meraviglioso. And I opened a new Zendo. E ho aperto un nuovo Zendo, So exciting. così bello. People came, people Molte wanted to persone, help. molte persone volevano aiutare. Even for New Year's Eve, a Japanese family with a baby brought their baby for its first New Year's Per ceremony. Capodanno addirittura una famiglia giapponese ha portato il loro bebè per festeggiare tutti insieme. So great. Che I bello. remember holding that Mi ricordo di tenere in braccio nice fat baby. It was un so bambino great. ciccione. And then about 6 weeks later, E poi circa 6 settimane dopo, this is in the beginning of 2020, l'inizio del 2020, you understand what happened. sapete già cosa è successo. We're watching the news from China, Guardavamo le notizie della Cina, from Hong Kong, Hong Kong and then of course Italy. e poi Italia. I had a meeting with Soto Japan Ho avuto una riunione con la Associazione Giappone in Los Angeles. a Los Angeles. I did not want to go. Non volevo andare, sinceramente. Not only I didn't want to travel because we were worried already about COVID, Non solo non volevo viaggiare perché già But c'era I had paura del Covid, I had a very difficult task. ma dovevo fare una cosa molto complicata. So I don't want to go. I don't want to Volevo go. andare, volevo proprio andare. But I went. Invece sono andata. It's about a 6-hour flight. Un volo di 6 ore. So almost the same as from New York to Milan. Stessa cosa da New York a Milano.
I did my very difficult task, Ho fatto questo compito difficile che dovevo fare, which maybe I'll tell you another time, forse ne racconterò un'altra volta di questo. but it has to do with getting the Bishop of North America to agree to treat men and women equally. Ma praticamente dovevo portare il vescovo del Nord America a trovare un accordo sul fatto che la donna e l'uomo dovessero essere trattati in maniera uguale. We have a big ceremony coming up in North America. In America, nel Nord America, avremo una grande cerimonia breve. So in my role as president of the Soto Zen Buddhist Association, Per cui, come presidente dell'Associazione Buddhista Soto Zen, I not only spoke for myself in female body, quella volta, quell'occasione, non ho parlato solo but per me stessa also come donna, for every other person in female body. ma anche per qualsiasi altra persona contenuta nel corpo di una donna. So we talked and we talked and we talked. Parlato. This is Japanese style. Poi stile giapponese. We went out to Siamo restaurants. stati al ristorante, All the monks drink beers. tutti i monaci bevevano la birra, The bishop doesn't drink beer. il vescovo invece no. And talked more. Abbiamo parlato ancora. And then finally, the last day, Alla fine, l'ultimo giorno, he said, lui ha detto: so I'm understanding that what you're trying to say is you want, in this ceremony, you want monks and nuns to be equal. Quindi, se capisco bene, con questa cerimonia quello che tu vuoi è che i monaci e le monache vengano trattati ugualmente, abbiano gli stessi diritti. And by this time, everyone in the room has joined. There's a lot of people there. C'erano veramente tante persone in quel momento in stanza. So we all said, E yes. tutti hanno detto sì. Again, you know, we've been speaking for days. Erano giorni che parlavamo. And the bishop said, Il vescovo ha detto: if we do this, se facciamo ciò, it would be revolutionary. sarà una rivoluzione. Let's do it. Facciamolo. And the end. Fine della storia. So this is the story of why I went to Los Angeles. Quindi questa è la storia del perché sono andata a Los Angeles. The next story is my trip home to New York. La storia successiva è il viaggio di ritorno a New York. On the plane, on the way back, again, 6-hour flight, Sull'aereo, nel viaggio di ritorno, circa 6 ore appunto, I sat next to a young woman who was sneezing. mi sono seduta accanto a una giovane donna che stava starnutendo And she had many tissues on her tray, airline tray. e aveva un sacco di fazzoletti usati sul vassoio. We felt nervous about her. Ci sentivamo agitati, nervosi, no? Riguardo a questa donna. There's me, there's a woman in the middle, and then this young woman, 3 people. C'ero io, c'era una signora nel mezzo e poi c'era questa ragazza al lato. But we didn't know about a mask. Non sapevamo delle mascherine, But we really didn't know anything. non sapevamo nulla. So by the time I landed in New York, Quindi quando sono atterrata a New York I was sick. ero malata. And I think I must have, breathed in a lot of the virus E penso di avere respirato un grande quantitativo di virus, because I was very sick perché ero gravemente malata for a very long time.
E lo sono stata per un periodo molto lungo. In fact, because I work as a chaplain in hospice, Lavorando come cappellana negli hospice, I could understand that some of the things happening to me capisco che alcune delle cose che mi accadono are the things that happen when people are very close to death. sono quelle cose che accadono quando le persone sono molto vicine alla morte. For example, Ad esempio, my grandmother visited. la visita di mia nonna. She picked me up and held me. Mi ha preso in braccio e mi ha cullato. It was the best feeling in the entire world. La più bella sensazione del mondo. You know, Dogen told his disciple, Sapete, Dogen diceva ai suoi discepoli, the name is Tetsugi Kai. al suo discepolo Tatsugi Kai, Tetsugi Kai had practiced for so many years, learned everything, could do things perfectly. Tatsugi Kai praticava da così tanti anni, sapeva fare le cose perfettamente. And Dogen told him, you know, you've done a good job. You can see this is meaningful to you. You're a good monk. E Dogen gli ha detto, hai fatto un ottimo lavoro, è stato molto significativo, sei proprio un bravo monaco. But Ma you do not yet have a grandmotherly heart. non hai ancora un cuore da nonna. When my grandmother picked me up, I felt this. Quando mia nonna mi ha presa in braccio, io l'ho sentito, ho sentito questo. Oh, this is grandmotherly heart. Ecco che cos'è il cuore di una nonna. In that moment, this was Buddha meets Buddha. E in quel momento è stato un incontro di Buddha con Buddha. How many people here are grandparents? Quanti di voi sono nonni qui? Anyone? What? Yes. Do you have grandchildren? Avete nipoti? No, but a few. You understand something that I don't understand. Se è così, capite qualcosa che io non comprendo. What it is to have the heart of a grandparent. Cosa significa appunto avere il cuore di una nonna o di un nonno? So important. È così importante, molto importante. And in this moment where I was so sick, I felt so grateful for that understanding. E in quel momento in cui ero così tanto ammalata, sono sentita così grata per questa comprensione. I must treat everybody in this way. Devo trattare tutti in questo modo. It felt so good. Era così bella come sensazione. To be loved with no judgment, just loved. Essere amata senza alcun giudizio, semplicemente amata. This is the teaching of COVID. Questo è l'insegnamento del Covid. Another teaching that I learned was the breath. Un altro insegnamento che ho appreso ha a che fare con il respiro. As you know, the breath in Zen is so important. Nello Zen il respiro è importantissimo, come sapete. We're taught to breathe in our hara down here. Ci insegnano a respirare in modo profondo da qui. When I was sick, I still, I don't know, I could move. So I would sit zazen. Quando ero malata comunque riuscivo a muovermi, quindi mi mettevo seduta a meditare. Sometimes in my bed, sometimes with my zafu. A volte sul letto, a volte sullo zafu. My breath was so here. Il mio respiro era in alto però. Day and night, so fast. E respiravo affannosamente, velocemente, giorno e notte.
When your breath is so fast, the carbon dioxide in your blood goes up. Il respiro affannoso fa aumentare la concentrazione di anidride carbonica nel vostro sangue And this makes you feel afraid. e vi fa percepire la paura. So how did I meet this? Quindi, come incontro questo? I called upon all of the years of my practice Ho attinto a tutti gli anni della mia pratica and somehow my body remembered. e in qualche modo il mio corpo è riuscito a Remembered how to sit. ricordare come sedermi, come meditare. This was very interesting for me. Ed è stato molto interessante per me. I often saw people at the end of life who they really want to practice. Spesso vedo molte persone prossime appunto alla morte, alla fine della loro vita, che desiderano molto praticare e meditare. When I meet people in the hospital who are near the end of their life, they sometimes feel desperate to practice. Quando incontro i malati terminali in ospedale, spesso vogliono disperatamente praticare, But the thing is, they're in pain. ma stanno soffrendo, provano molto dolore. Maybe they take medicines that are very strong. A volte assumono dei farmaci molto potenti. Their family is very upset. La loro famiglia è sconvolta, i loro familiari sono molto sconvolti, They're afraid. hanno paura. It's very difficult for them to learn to practice at this point. È difficilissimo per loro imparare a praticare in quel momento della loro vita. However, we will all be at this point one day, will we not? Ma ci arriveremo tutti a questo momento, prima o poi nella nostra vita, no? We don't get to choose how we die. Non possiamo scegliere come morire. Some of us, we think our dream is to go to sleep one day and we just don't wake up. Alcuni di noi, no, spesso si sogna di dire vado a dormire e semplicemente non mi risveglio più. It rarely happens that way. Accade molto raramente di morire così. And our practice now E praticare ora will help us at the moment of death. ci aiuterà quando sopraggiungerà la morte. We practice now. We have it for every situation. Pratichiamo adesso per qualsiasi tipo di situazione. When we're angry, Quando siamo when we're arrabbiati, sad, quando siamo tristi, when we're dying, quando stiamo when morendo, we're full of joy. quando siamo gioiosi. We have our practice. We understand Buddha meets Buddha. Pratichiamo e comprendiamo l'incontro di Buddha con Buddha. We understand being completely present to what is right now. Comprendiamo la presenza completa del qui e ora. So for me in that moment, I was completely present to breathing like this. Quindi per me in quel momento ero completamente presente a quel respiro così. It was frightening. Era veramente angosciante, It was very strange. molto strano. I didn't sleep. Non ho dormito And yet somehow I don't know, I didn't feel like sleeping. e non mi andava forse neanche di dormire in realtà. And was able to be present. Eppure sono riuscita a essere presente. So move ahead. I got better. You can see I'm still here. So I'm very grateful. Ma col tempo mi sono ripresa, lo potete vedere, sono qui, sto bene, sono molto grata di questo. And this is part of the great joy I have at being here right now. E questo chiaramente è parte della grande gioia che provo, che sento ad essere qui oggi. There's nothing like death to teach us how precious life is. Nulla ci insegna quanto è preziosa la vita come la morte. Buddha meets Buddha.
Buddha incontra Buddha. or an appropriate response. O una risposta opportuna. Next, I worked in the hospital. Poi ho lavorato in ospedale. As was mentioned, I'm also a chaplain in addition to being a monk. Sono una cappellana oltre a essere una monaca. I became a chaplain after I completed my novice training in Japan. Sono diventata cappellana dopo aver terminato il mio percorso di noviziato in Giappone. And I want to tell you, maybe I'll share with you my motivation. Why did I become a chaplain? E mi piacerebbe parlarne con voi, condividere forse il verbo giusto con voi, le motivazioni del perché sono diventata una cappellana. The main reason is I could not understand Americans. La ragione principale è che non ero in grado di capire gli americani. I felt so outside. Mi sentivo così estranea. I wanted so much to understand. E volevo tantissimo comprenderli. So this is the second thing I really want to teach you is there is a path to learn things. Quindi questo è il secondo insegnamento che vorrei trasmettervi. Esiste un percorso, un cammino verso l'apprendimento. We don't have to make it up. Non dobbiamo riuscirci subito. In Buddhism, we have the benefit of 2,600 years of teachings. Nel buddismo abbiamo il beneficio di avere alle spalle 2600 anni di insegnamenti. All we have to do is put our feet on the path. Non dobbiamo fare altro che imboccare con i nostri piedi questo cammino. And what pulls our feet to the path is our Buddha nature, our essential goodness. E quello che spinge i nostri piedi in questo cammino è la nostra natura di Buddha, la nostra bontà interna. Our inner teacher. Il nostro maestro interno, appunto, il maestro interiore. So having practiced Buddhism and received the teaching transmission, I came back to America. Quindi dopo aver praticato il buddismo, dopo aver ricevuto il Dharma, sono tornata in America. And I found two things. It was very difficult for me to talk about the Dharma in English. E ho capito due cose. Era molto difficile parlare del Dharma in inglese per me. And I'm sorry, I have not tried Italian yet. E non ci ho ancora provato in italiano, mi spiace. And like I said, I could not understand Americans. E come dicevo prima, non riuscivo a comprendere gli americani. I grew up as a child. I felt like, who are these people? Da bambina mi chiedevo, ma chi sono queste persone? They're talking, they do things that are strange. Parlano, dicono e fanno cose strane. Why? Perché? Why are they so loud? Perché sono così rumorosi? And why they're always me, 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 me? E perché non fanno altro che dire io? It's so confusing. Era veramente una fonte di confusione per me. Did any of you ever, did you see this show called Ted Lasso? Do you have that in Italy? Avete visto il programma Ted Lasso? Does anybody see that? Oh, too bad. You saw it? It's a very good show. È un'ottima trasmissione. So there's a scene in the movie, there's a famous football player. C'è un famoso calciatore, giocatore di football, scusate, è bravissimo. And he kicks, makes the goal. Calcia la palla e fa gol. The stadium is full of people. Lo stadio è gremito di persone. And the famous football player is engaging with the crowd. E questo famoso calciatore appunto
si confrontano con la folla. And somebody asked, Ted Lasso is the coach. Somebody said, what is he saying? E qualcuno gli chiede, Ted Lasso appunto è l'allenatore, gli dice, cosa dice? And the famous football player is saying, me, 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 me. E il famosissimo calciatore risponde, io. And all of the crowd is agreeing with him, the whole stadium. E tutta la folla, tutto lo stadio gli dà ragione. So you can imagine how loud. Me, 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 me. Immaginate quanto chiasso, io. This is our ego. Questo è il nostro ego, It's very loud. è molto chiassoso. What do you think? Che ne pensate? Do you feel this yourself? Lo sentite anche voi? Lo pensate così anche voi? It wants to be right in the middle. Me, me, L'ego me. vuole essere al centro dell'attenzione, io. It's so hard to let go. È molto difficile imparare a lasciare andare. So for me, this was my version of Americans. Quindi questa è la mia versione degli americani, scusate. But you know, I was leaving something out. Ma mi mancava qualcosa, stavo trascurando qualcosa. If you didn't notice, I am an American. Non so se l'avete notato, ma io sono americana. So I learned to be a chaplain so I could learn how to speak to people. Quindi ho voluto diventare una cappellana per imparare a parlare alle persone. And they teach you how. E ti insegnano come fare. To be honest, it's not that hard, at least in theory. Non è così difficile, ad essere sincera, perlomeno nella teoria. You learn to sit, you face the person. Impari a sederti, stando di fronte all'altra persona. You don't sit like this, Non ti siedi scomposta così, but really looking at them. ma la guardi davvero negli occhi. And you say, tell me your story. E gli dici, raccontami la tua storia. And you listen. Ti ascolti. It seems easy, right? Sembra semplice, no? It's very hard. Ma è molto difficile. When I trained, we would have to my teacher and our group, we would have to bring them an example of a time we met someone. Quando studiamo insieme al mio maestro e al mio gruppo, dovevamo portare un esempio di una persona che avevamo incontrato. We would have to remember as best as we could exactly what I said, what they said. Dovevamo cercare di ricordare il meglio possibile le esatte parole che io avevo detto e che l'altra persona mi aveva detto. We would write it down. Prendevamo appunto. It's called a verbatim. Sorry. From Latin, verbatim. Ah, ok, verbatim in latino. And we would bring it to our group. E portavamo poi questi appunti, questa storia al nostro gruppo. And every time I thought, I did this so good. I did it perfect this time. E ogni volta pensavo, wow, questa volta sono riuscita alla perfezione. And my group would say, Tenku, why? This woman, she's starting to tell you about the time her son died. Go ahead. E il mio gruppo mi diceva, Tenku, perché questa donna ha iniziato a raccontarti di quando suo figlio stava morendo? And you immediately changed the subject. E tu hai cambiato immediatamente argomento. She's talking about her son. Lei stava parlando di suo figlio. And then you said, oh, what a nice day it is. E poi tu cambi argomento e dici, ah, che bella giornata che è oggi. Isn't it great the sun is shining today? Non trovi che il sole splenda davvero oggi? I'm exaggerating, but really not so much. Ovviamente sto esagerando un po', ma non così tanto, non pensate. Because as soon as things get difficult, we want to change the subject. Perché quando le cose si fanno difficili, vogliamo cambiare argomento. It's very hard to meet this Buddha when this Buddha's story is painful. È molto difficile incontrare questo Buddha quando la storia di questo Buddha è così dolorosa. So when we do this, we separate. Quindi quando lo facciamo ci separiamo.
And when we separate, we cannot meet Buddha. Ma quando ci separiamo non riusciamo a incontrare Buddha. We have to show up. Dobbiamo presentarci, esserci. And if there's one thing I can share with you today that's the most important in your Zen practice, E forse la cosa più importante che vorrei condividere con voi oggi, la più importante della pratica Zen, it's to show up. è esserci. You've already done this. Ma l'avete già fatto, no? So you are already on the path. You've already put your foot in the footstep. Quindi avete già messo i piedi, avete già imboccato questo cammino. Something in your heart knows. Qualcosa del vostro cuore sa. You know how to connect. Sapete come connettervi. You only have to walk Dovete solo camminare, to practice fare pratica, and to let go of me. lasciare andare l'ego, Very, very loud. che è così chiassoso. So, yeah. What did I learn? I learned that Americans are just like me. Per cui cosa ho imparato? Ho imparato che gli americani sono semplicemente come me. I learned that I am no different. Ho imparato che io non sono diversa. I learned that people love their mothers. Ho imparato che le persone amano le proprie madri, They fight with their brothers. litigano con i fratelli, Some are afraid of dying. qualcuno ha paura di morire, Some are peaceful with dying. qualcuno invece è in pace con questa idea. Mostly they appreciate somebody listening. Molti di loro apprezzano quando qualcuno li ascolta. Do you know if you listen to somebody's story, they have less pain? Sapete che se ascoltate la storia di qualcuno, questa persona prova meno dolore poi? It's a scientific fact. È un dato scientifico. It's so simple, È così semplice, giusto? but not if there's a big me in between me and you. Ma no, se c'è un grosso io in mezzo a me e te. Not if my 8-year-old loud Tenku is screaming right here. No, se la mia piccola me di 8 anni è lì nel mezzo che urla. Yeah. Do we just push her out of the way? La spostiamo. No. No, We walk straight through. dobbiamo camminare in questo percorso, affrontarlo With kindness, con gentilezza, compassion, compassione and truly meeting each other. e veramente incontrare l'altra persona. Again, so simple, but so difficult. Ancora una volta. This is facile, what ma difficile. our practice offers us. È questo che ci offre la pratica. So later, I worked in the hospital for a year. Dopo ho lavorato in ospedale per un anno. So you may have seen in the news that New York also had a lot of cases. Sicuramente avrete ascoltato al telegiornale che anche a New York c'erano tantissimi casi. Just like you, Un po' come in Italia. the hospitals had special trucks in their parking lots. Ecco, anche noi avevamo dei reparti speciali fuori del parcheggio degli ospedali, delle corsie speciali dedicate. I could see that out of the window. Io li vedevo dalla finestra, It's a very strange feeling una sensazione molto strana, because you know what's in the trucks. perché sapete che cosa c'è lì. It feels so unnatural. È una cosa così non naturale And it also feels frightening. e anche mi spaventava. So we have two choices. We can shut down Avevamo due possibilità, chiudere or we can keep moving. e continuare a muoverci. And I choose to keep moving. Io ho deciso di continuare a muovermi. How do we connect? Come poterci connettere? During COVID, we have to wear
You remember all these things the healthcare they're still wearing them, by the way. Durante il Covid dovevamo vestire, sapete quelle tute che si mettevano negli ospedali? In realtà le persone negli ospedali continuano a indossarle. There's something on your head, Qualcosa in testa, a shield on your eyes, davanti agli occhi, una 2 copertura, masks, 2 mascherine, the very strong, the N95 mask, le F95, another mask. The mask keeps the sound. Quelle più forti, insomma, di tutte, mascherine che tra l'altro impediscono al suono di passare. You cover your body with a gown. You cover your shoes. Coprire il corpo, coprire le scarpe. You wear 2 pairs of gloves. 2 paia di guanti. There's almost nothing of Tenku that people can see. In realtà non c'era praticamente niente di Tenku che le persone potessero vedere. And yet they're suffering. E tuttavia le persone stavano soffrendo. They're so alone. Così sole. Nobody can go. Nessuno poteva andare a Their visitarle. family can't come in La there. famiglia non poteva andare. Even the nurses, they're so busy. They have to just go and leave. Le infermiere avevano troppo da fare, però non uscivano subito. So they're just lying there, breathing. Le persone erano risvegliate, respiravano affannosamente. The heart rate goes to, like 120 per minute. La battitore del cuore a 120 al minuto. And they feel afraid. E avevano paura. So what can I do? Quindi cosa posso fare io? I can walk straight through my own fear Posso camminare attraverso la mia paura and sit with them. e sedermi con loro. I can't talk to them. Non potevo parlare con loro. The mask blocks my voice. Le mascherine bloccavano la mia And so voce. many people are old. Molte persone erano anziane, They don't have their hearing aids in. non avevano l'apparecchio acustico, Their glasses are on the table. non avevano gli occhiali, They can't see me. non riuscivano a vedermi, They're confused. erano confusi. All I can do is be present. Tutto quello che potevo fare è essere lì, essere presente. This is the essence of our Buddhist practice. Questa è l'essenza della nostra pratica buddista. Buddha meets Buddha. Buddha incontra Buddha. Being present Essere presente to each other. l'uno con gli altri. This is the gift we can offer to the entire world, Questo è il dono che possiamo offrire a tutto il mondo. to show up. Esserci. Again, it's so simple, right? Facile da dirsi, vero? But in practice, so difficult. Ma nella pratica è estremamente difficile. I often make notes, but I never look at Di them. solito mi prendo degli appunti, ma poi non li guardo mai. There's nothing important. Non c'è niente di importante per dimenticare. Let's see. I'm going to talk a little bit about what holds us back, and then I'm going to take some questions. Ok, adesso vi parlerò un po' di cosa ci trattiene e poi accetterò qualche domanda. What prevents us from really meeting people? Che cosa ci trattiene dall'incontrare davvero l'altra persona? So I already mentioned a very big one. Ne ho This già detta una molto importante, vero? me, Io, me, l'ego. which we all have, Tutti noi abbiamo un ego. We want to protect ourselves Vogliamo tutelarci by pushing others away. e allontaniamo gli altri. This is a very dangerous position to Ma be questo è in. molto pericoloso. You may think you're more safe, Potete pensare di essere più al sicuro così, but actually, because we are all connected, ma in realtà proprio perché siamo tutti connessi, pulling away puts us into an unnatural place. allontanare l'altro ci mette in una posizione non naturale. Do you understand that we are all connected? Capite che siamo tutti connessi? I think the virus has really taught us this
Secondo me il virus ci ha insegnato proprio questo, Another teaching. un altro insegnamento. You know, maybe China seems so far away. La Cina sembrava così lontana. Was it? Beh, lo era. Same air, La stessa aria alla fine, the same atmosphere, la stessa atmosfera. people moving, connecting, Persone viaggiano, traveling. sono in Pretty soon, the connessione. entire world is really connected Il mondo è uno solo ed è estremamente in our connesso, suffering. anche nella sofferenza. So, something that prevents us from understanding the benefit of connection Qualcosa che ci trattiene dal capire il beneficio della connessione is our own fear è la nostra stessa paura, and our separation. è la nostra separazione. What else prevents us? Cos'altro? We have no faith that we can do it. Non ci crediamo abbastanza, non pensiamo di potercela fare. It's easy to become discouraged, right? È facile avere questo atteggiamento, vero? But we have examples we can look for in the world. Ma abbiamo esempi in tutto il mondo a cui possiamo fare riferimento. For example, for me, when I worked in the hospital, Per esempio, quando io lavoravo in ospedale, I worked together very closely with the palliative care doctor. lavoravo a stretto contatto con i dottori delle cure palliative. She was so inspiring, Ecco, quella dottoressa è stata una fonte di ispirazione per me. very spiritual doctor, Una dottoressa molto spirituale, very, very Catholic. molto cattolica. When she met the patients, Quando incontrava il paziente, even though she's seen hundreds of people who have died, anche se vedeva centinaia di persone morire, she meets them one by one. ecco, incontrava quella persona come se fosse l'unica. And even though she saw hundreds of people die, E anche se aveva già visto centinaia di persone morire, and she's so tired, ed era così stanca, and at home she had small children, e aveva dei piccoli bambini a casa, can you even imagine potete immaginare la situazione? going home Tornare from a casa COVID to your small children? con il Covid, tornare dai tuoi bambini, Still, when she meets people, eppure quando incontrava le persone, she cries. piangeva. It's a miracle. Un miracolo. How can we be that present? Come possiamo essere così tanto presenti? So when we lack faith ourselves, Quindi quando non crediamo in noi stessi, non abbiamo fede in noi stessi, all we have to do is look around. dobbiamo semplicemente guardarci intorno. There are inspirations everywhere. Ci sono fonti di ispirazione ovunque. Of course, your teacher Ovviamente i vostri maestri. and teachers are all over the place I maestri sono ovunque. when we're looking. Basta guardare. We cannot see them if we're shut Non li possiamo. or if vedere. we're only thinking of Siamo ourselves. nascosti o pensiamo solamente a noi stessi. And this is what Zazen offers us. E questo è quello che ci offre la Zen. The ability to breathe, La capacità di respirare, to let go of our ego, lasciare andare il nostro ego, and to truly connect. entrare davvero in connessione. Another thing that holds us back Un'altra cosa che ci trattiene a lack of patience. è una mancanza di pazienza. We want instantly to Vogliamo tutto subito, be perfect, right? essere perfetti subito. Just already, I want to be enlightened. Voglio essere illuminato subito. You know, have you ever sat in Zazen, Non avete mai pensato nello Zen? sitting there, and Siete lì seduti, maybe you're frustrated, siete frustrati forse, maybe you're sleepy, forse addormentati, maybe you think the timekeeper is dead. forse pensate che la persona che controlla il tempo è morta. You're like, I'm sure they died. I'm sure they died. È morta. Really? Come on. Come la pensi? Morta? Dai. This path that we are all on together, Questo cammino. again, we are all Siamo tutti- here. Siamo tutti insieme, tutti qua.
whatever your practice is, whether you're a Buddhist, whether you're a Christian, whether you're Sì, not sia la nostra religious, pratica, We are- siate buddisti, cristiani, we are all on this human path together. siamo tutti in questo percorso umano insieme. It's a long path. È un lungo percorso, So we don't get something instantly. per cui non possiamo volere tutto subito. We have to walk on it just like everybody else. Dobbiamo camminare, percorrerlo, proprio come hanno fatto gli altri. So again, something that holds us back is a lack of patience. Quindi ancora una volta quello che ci trattiene è una mancanza di pazienza. Sometimes in our practice, we come up against a wall, right? It feels so hard. A volte nella pratica ci scontriamo contro un muro, è molto difficile, vero? Frustrated. Oh, I've been here forever. Sono qui da tantissimo, caspita. The only way through is through letting go. L'unica via d'uscita è lasciare andare. Important work is happening. C'è qualcosa di importante che sta avvenendo. Remember, I told you how sick I was, Ricordate, vi ho spiegato quanto io fossi malata. and then I went to the hospital, Poi sono andata in ospedale, seeing people just like ho me. visto persone che stavano come stavo io. This was so hard, Questo è stato molto duro, and I would not change it for anything. ma non lo cambierei per nulla al mondo. If I had the same decision to make today, I would do it again. Se dovessi prendere la stessa decisione oggi, rifarei la stessa cosa. But it doesn't mean that I get to be some kind of a magical. Questo non significa che io sia una persona magica con poteri speciali. My body was so tired. Il mio corpo era così stanco, I could not see my parents. non potevo vedere i miei genitori They live in a different state. che vivono in uno stato diverso, They live in assisted living place. e vivono in una casa di riposo, No visitors allowed. quindi nessun visitatore poteva andare, I could not fly. non potevo prendere un aereo. And my hospital could not let me travel. E il mio ospedale non permetteva di viaggiare. And in the middle of it all, E in mezzo a tutto ciò, my father became very sick, mio padre si è ammalato gravemente, not from COVID. non di Covid, He has end of life Parkinson's disease. aveva una Parkinson in stato terminale. So I left the hospital and my father died. Quindi io sono andata via dall'ospedale e mio padre è morto. All in this time, È avvenuto tutto in quel momento, in quel from periodo. that initial, things are so great, Da quella cosa iniziale di pensare le cose sono meravigliose, of January 2020. gennaio 2020, So hard, tutto così difficile, precipitato, so tired, così stancante, so sad. così triste. I love my father so much. Volevo veramente moltissimo bene a mio padre, And I have to say goodbye to him. ma ho dovuto dirgli addio. I was able to go to Florida before he died. Sono riuscita ad andare in Florida prima che lui morisse. This was a gift E questo è stato un regalo, because I didn't think I would be able to. perché non pensavo di poterci riuscire. So finally, I had this very difficult time. And somebody said, "Hey, Tenku, how are you doing?" Quindi alla fine io stavo passando un periodo così brutto e qualcuno mi chiedeva, sai Tenku? And I said, "I'm appropriately responding to the situation." Io dicevo, sto rispondendo in maniera appropriata alla situazione. I didn't say, "I'm so sad, Non dicevo, sono triste, I'm sono depressed, depressa, I'm so tired, stanca, my body hurts." mi fa male tutto. Of course, I was all of these Ovvio things che provavo tutte queste because this cose, is what happens perché questo è when we lose our normale family. We're sad. quando perdiamo qualcuno. And
this is also what allows me to feel so much joy. Ma questo Today. è anche quello che mi permette oggi di provare così tanta gioia. This is our human path. Questo è il nostro percorso umano, il nostro All we cammino. have to do is be real. Tutto quello che dobbiamo fare è essere autentici. When we're sad, be sad. Quando siamo tristi, dobbiamo essere When tristi. we're happy, be happy. Quando siamo felici, dobbiamo essere felici. We don't have to lie. Non dobbiamo mentire o fingere. You know, I don't have to say, oh, I am this perfect Zen master, therefore I'm completely at peace. No, non devo far finta di essere questa maestra zen meravigliosa, sempre in pace con se stessa. Oh. The day after my father died, I decided to talk to my temple members. Il giorno dopo la morte di mio padre ho deciso di parlare con i membri del mio tempio And I said, this is what I'm feeling. e ho detto loro, questo è quello che provo, è quello che provo. Many of you know this. You lose the ability to talk. È come se si perdesse la capacità di parlare. Words are gone, Non avete più parole, and yet you feel so much love, eppure sentite così tanto amore, just like our practice, right? un po' come nella nostra pratica, vero? When we're really present. Quando siamo davvero presenti. These are some of the things I wanted to say. Queste sono alcune delle cose che volevo condividere con voi oggi. When we understand that we are connected, Quando capiamo che siamo connessi, we very naturally meet each in other. modo molto naturale incontriamo l'altro. When we don't understand that we are connected, Quando non lo capiamo invece, we pull away. ci allontaniamo. However, there's a path. Tuttavia c'è un cammino There's a path that we can follow. cammino che possiamo seguire. There are teachers that we can learn from. Ci sono maestri da cui possiamo imparare. We have 2,600 years of teachings that we can follow. Abbiamo 2600 anni di insegnamenti da seguire. Do you think you're the first people to have these questions? Pensate di essere le prime persone con questi dubbi che si There's pongono so queste many. domande. Ce ne sono So così many. tante, veramente tante. We have our practice, Abbiamo la nostra pratica and we have, most of all, Buddha nature. e abbiamo quasi tutti la natura del Buddha. The awareness that every single thing in the universe is one. La consapevolezza che tutto quello che è presente nell'universo è una cosa sola, Right here and right now. proprio adesso, In proprio qui, this moment, in questo momento. I invite you Vi invito to connect. a connettervi. Buddha meeting Buddha. Buddha incontra Buddha. Thank you for listening. Grazie per avermi ascoltata. I don't know how our time is. Come abbiamo di tempo? Do we have time for questions? Abbiamo tempo per le domande? If you have questions, please ask. I often tell people I have an open question policy, Se avete domande, fatele pure. but please try to ask a question that's from your heart. You know, Cercate semplicemente di fare domande che vi vengono dal cuore. don't try to be too smart. Non cercate di fare gli splendidi, insomma. And any question is okay. Va bene qualsiasi domanda, Yeah, whether you're new or whether you've been practicing a long che time. siete nuovi o che siete esperti nella pratica. Okay. Yes. Prego. In italiano. Sì. Prima aveva detto, aveva fatto un esempio, per esempio di abbandonare, lasciare andare i pensieri, nel caso, per esempio che sto pensando a mia madre che sta male, e questa cosa mi ha colpito perché
abbandonare questi pensieri non mi fa venire come una specie di senso di colpa, come se non riconoscessi e non rispettassi la persona, per esempio mia madre in questo caso, oppure gli altri a cui sto pensando. Aspetta. Sì, è comunque. Okay, grazie. Before you said, for example, that you have to let go of thoughts. For example, also the thought that my mom is suffering, my mom is in pain. And this example of yours really impressed me because if I try to let go of this kind of thoughts, I feel like guilty, you know, because I feel like I'm not acknowledging her. I'm disrespecting my mom, for example, or other people who are in pain and so on. Oh, thank you for your question. Grazie per la domanda. Yeah, that's so real. È una domanda così autentica. Right. When we're practicing in the present moment, Quando facciamo la pratica, nel momento presente, it doesn't mean we shut down to suffering. non significa che eliminiamo la sofferenza. On the contrary, we show up more, Al contrario, siamo più presenti, but we don't pile on everything at once. ma non mettiamo tutto insieme. We meet the suffering moment by moment by Semplicemente moment. affrontiamo la sofferenza momento per momento. So I remember the moment when I first understood this. Quindi mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho capito per la prima volta. I had a dear friend and mentor. Avevo un caro amico e mentore, She was my former professor. un'amica, era una mia ex I loved her professoressa. so much. Le volevo veramente tantissimo bene. She died, Lei è morta, and I went to her sono funeral, andata al suo funerale, and then I went to her wake. You know, it's not really a party, but a gathering of people. poi dopo sono andata alla veglia, We're talking about her, telling stories, parlavamo di lei, raccontavamo degli aneddoti, delle storie, and then I went home. e poi sono andata a casa. When I got home, where I was at my parents' house, Ero a and casa dei miei genitori, it's in the countryside, in campagna, and the moon was so c'era la luna meravigliosa, and there's sand of Florida under my feet. sentivo la sabbia della Florida sotto i miei piedi. And I opened the door of the car, shut the door, Ho aperto e chiuso la porta della macchina and grief came over my whole e ho body. sentito tutto il lutto che mi piombava addosso, So strong that I fell down. così forte che sono cascata. It felt so pure, Mi sono sentita così piccola like a pure, raw grief. e ho sentito anche così tanta rabbia, così tanto lutto, And so I cried. e quindi ho pianto. And to my utter astonishment, E sono anche rimasta impressa poi da quello che è successo, in the next moment, ossia, dopo un momento, I felt okay. mi sono sentita subito bene. It doesn't mean I didn't love my friends. Questo non significa che non volevo bene la mia amica. It means we meet each moment. Significa che affrontiamo momento per momento. So when we feel like we have to hold on to an emotion, Quindi quando sentiamo che dobbiamo afferrarci a un'emozione, you know, my mother is suffering, mia mamma sta soffrendo, therefore I must suffer too. quindi io sto soffrendo, And if I'm not continuously e suffering, se non soffro in continuazione, then maybe I don't love her. allora vuol dire che non le voglio bene. These are all things that take us away from that moment. Questi sono solamente pensieri che ci portano via da quel momento. So when your mother is sick, you can be with her. Quando tua madre è malata, puoi stare con lei. Just sit. Semplicemente stare seduto. Some moments you feel sad. Ci sono momenti in cui sarai triste And then you remember your favorite meal e poi ti ricorderai il tuo piatto preferito and you feel joy. e sentirai della gioia. Or you remember the time when you were a child and she held you Oppure quando eri un bambino e lei ti abbracciava and you feel comfort. e ti sentirai bene.
Whatever comes up, you can feel it. Qualsiasi cosa ti verrà in mente, la puoi sentire, la puoi provare. But if you're stuck on how you think you should feel, Se resti bloccato sul pensiero di cosa dovresti sentire, then it takes you away questo ti allontana. from the moment, Ti allontana dal momento. each moment. Please be present. Momento, per favore, siate presenti. This is how we stay with the feelings that come up. È così che affrontiamo i sentimenti che appaiono. Does that make sense for you? Ha senso secondo te questa mia risposta? Thank you. Grazie. Lei ha parlato della connessione, dell'importanza della connessione con le altre persone e che ci sono delle cose che ci separano. E per esempio, nella mia esperienza, cioè a me piace impegnarmi socialmente, cercare di fare qualcosa, diciamo, però spesso, per esempio, l'impegno politico è una cosa molto decisiva, perché ci sono delle idee che spesso mi rendo conto di quanto provochi separazione anche tra magari conoscenti, familiari che la pensano diversamente. E anche con il Covid, per esempio, in Italia abbiamo visto che c'era molta separazione tra chi la pensava in un modo e chi la pensava in un altro modo, e si sono create proprio anche delle divisioni tra ex amici che non sono più amici perché uno pensava che il Covid andava per faccio così, quell'altro così. E ecco, come cioè, mantenere questa volontà di impegnarsi se magari per quello che io penso possa essere una cosa giusta, senza però separarmi da chi pensa che non è giusto. Earlier, you talked about how important is connection, getting connection with other people, but there are some things that separate us. Mm-hmm. For example, in my own experience, in my personal experience, I like to be socially committed, but for example, political commitment, this could be very divisive, you know, because it can really separate us, and it can separate you from your families, from your friends, from your acquaintances, because they have different ideas, different opinions. And for example, also the management of the COVID pandemic showed us here in Italy how people thought that things should have been managed differently. And so friends became former friends and so on. So my question is, how can I keep this willingness to be committed in a social way, on a social level, without separate from the others who have different ideas? Thank you for your question. That's such a good question. Grazie per questa domanda veramente molto bella. We simply cannot afford to separate. Semplicemente non possiamo permetterci di separarci. So you asked how, but I want to start by talking about what happens when we do separate. Invece voglio iniziare a spiegare cosa succede quando ci separiamo. And as you mentioned, this happened to so many people during these past few years. È successo, come dicevi anche tu, durante gli ultimi anni a moltissime persone. I think our feelings of separation in the past 2.5 years are amplified by our fears. Il nostro senso di separazione è stato amplificato dalla nostra paura negli ultimi 2 anni e mezzo. So what happens when we separate? Cosa succede quando ci separiamo? We can see this very clearly in my country right now.
Lo possiamo vedere chiaramente nel mio paese adesso. First, you have a disagreement. Prima c'è un motivo di disaccordo. Maybe the disagreement has some fear. Forse alla base c'è anche qualche paura, So you pull back a little more. quindi ti allontani un po' di più. And then, the situation is this person is far away. So you're not talking to them. Poi arriva un punto in cui queste due persone sono lontane, si parlano più. Pull away more. Si parlano sempre di più, si allontanano sempre di più. And before you know it, you know nothing about this E person. prima che tu te ne accorga non sai più niente dell'altro. And if we go further, it gets very dangerous. E se andiamo oltre, diventa davvero pericoloso. When we are so far apart, Quando siamo così lontani, we can go into the realm of dehumanizing. possiamo arrivare a un punto di disumanizzazione. So you don't have to answer out loud, but please ask yourself, have I done this? Non dovete rispondere ad alta voce, ma chiedete a voi stessi come. For example. Per esempio, Thinking of the politician we don't like pensiamo a politici che non ci piacciono. as, for example, a pig. A pig. Pig. Per esempio come un maiale. Calling them a pig or a monster. Lo chiamiamo maiale, lo offendiamo, lo chiamiamo mostro, questo è quello che non ci piace. Maybe they're evil. Oh, sono persone forse davvero diaboliche a volte. Are any of those things human qualities? Queste sono qualità umane per caso? That's a way that we dehumanize. È così che noi disumanizziamo. Even the nicknames we use for Che politicians. usiamo qualche soprannome per qualche politico. So you may think that's harmless. For example, in America, many people did not like Donald Trump. Per esempio in America molte persone non piacevano Donald Trump. And he uses some suntan, Sapete che lui usa una specie di abbronzante, I don't know what it is, non so esattamente come si chiama, but it's orange. ma praticamente è di colore arancione. So people call him a name for cheese, Per cui kind of orange cheese. le persone lo chiamavano formaggio. See, you're laughing, right? And in a way it's Il funny, formaggio con l'arancione, cioè, è divertente, vero? but is cheese human? Ma è comunque un'offesa a una persona. We've separated. Ci stiamo allontanando. This is a human being. È comunque un essere umano. And even human beings that cause enormous harm, Anche persone che we have to causano keep them molto human. dolore, dobbiamo comunque continuare a pensare che sono degli umani. So my advice is talk to Il people, mio consiglio è but parlare don't- alle persone, talk about politics. ma non parlate di politica. How are you doing? Chiedete come stanno. I made a point during COVID, we can't go outside. Durante il So Covid to non talk to my potevamo neighbors, non potevo uscire a parlare con i miei vicini. I don't know their politics, but I suspect. Io non so esattamente il loro orientamento politico, ma avevo un'idea. But what I know is the old man across the street, L'unica cosa che sapevo è che he c'era has a lung condition. una persona con una malattia ai polmoni al di là. And when Della he went to strada. the hospital, he needed someone to E feed quando è his andato in cat. ospedale aveva bisogno di qualcuno che curasse i suoi gatti. So that's what I can do. I can feed his cat, Ecco cosa posso fare? Posso but curare i suoi never gatti. talk about politics. Non abbiamo mai parlato di politica. So to me, he's human. Per me lui è un essere umano. We have to find a human connection. Dobbiamo trovare la connessione umana. Humans do not naturally kill other humans. Gli umani non uccidono gli altri umani in modo naturale. There's something in us that prevents that. C'è qualcosa che non ce lo fa fare. But if we make other humans into not human, Ma se rendiamo gli altri umani non più umani, if we think of them as a dog, se pensiamo a loro come dei piece cani of cheese, o dei formaggi, then we can kill. beh, allora possiamo anche ucciderli. This is why it's so dangerous. Per questo è così pericoloso. So in your political activism, Per it's cui, very important nel tuo attivismo politico, to have some human connection with the è people you importante disagree avere with. una connessione umana con le persone con cui non sei d'accordo. Ask what kind of food they like.
Chiedi per esempio che cibo piace loro, Ask about their mother's health, o come sta sua madre. just little by little. And if we keep that door open, Se lasci quello spiraglio aperto, then there's space to come together. allora lo spazio verrà da solo. Thank you. Grazie. Io volevo chiederle se secondo lei è possibile immaginare una realtà futura in cui le persone siano veramente accomunate e non ci siano disparità di privilegi, disparità economiche e di riconoscimento come nel mondo attuale, e quindi se è possibile immaginare una realtà di persone accomunate e che abbiano tutti diritto al riconoscimento e tutti diritto all'aiuto reciproco, o se la realtà deve essere pensata come questa è, come l'unica possibile. I wanted to ask you, in your opinion, is it possible that in the future there will be a world, a reality, where people will really come together with no inequalities from an economical point of view, no inequalities in terms of privileges, where people are really all together and each of them is entitled to be acknowledged to this mutual aid also? Or do you think that this reality, this world we are in, is the only one that is possible to envisage? Such a beautiful dream. Thank you. Bel sogno, no? This is where you have faith. È qui dove abbiamo fede. You know, faith in the Buddha nature of all beings. Fede nella natura Buddha di tutti gli esseri umani. The truth is we're already connected. La verità è che non siamo connessi. So the connection that we have doesn't need to belong to the future. La connessione che abbiamo non deve essere necessariamente del futuro. Please act in a way today Per favore, agite oggi that enables this. in un modo che permetta questa connessione. I don't know if there will be some day when this happens. Non so se un giorno accadrà tutto ciò. We know it's not today. Sappiamo che questo giorno non è oggi. But what we know is today we can meet each Ma other quello che sappiamo è che oggi possiamo incontrarci con gli altri and do our very best e fare del nostro meglio to show up to what is. per essere presenti nella situazione in cui ci troviamo. When we see somebody who needs food, we can offer food. Se vediamo qualcuno che ha bisogno di cibo, glielo possiamo offrire. If we see somebody who's sad, we can sit next to them and simply Se sit. vediamo qualcuno che è triste, possiamo semplicemente sederci accanto e poggiare una mano sulla loro spalla. And if we continue in this way, Se continuiamo understanding così, deeply con questa profonda comprensione, that what we do matters, capiamo che ciò che importa, che ciò che facciamo importa, then we create this type of world. e quindi creiamo questo tipo di mondo. Maybe not our idea of the world, Forse non è esattamente la nostra idea di mondo, but the world that we actually live in ma è il mondo in cui viviamo, is a place of love and ed è un kindness. mondo di pace e di amore. So please make this yourself, Quindi per favore, Not fatelo in the in prima future. persona, adesso, non nel futuro, but now. proprio adesso. I mean, the Buddha taught the first noble truth is that Il Buddha ci ha insegnato la prima nobile verità, we suffer. e la verità è che soffriamo. Suffering is. La sofferenza è tale, This is the human condition. questa è una cosa che accomuna tutti gli umani. So this is the basic. Questa è la base, le fondamenta. However, the Buddha also taught, Tuttavia il Buddha ci ha insegnato he taught us why we suffer. perché soffriamo. We suffer because we hold on, we grasp. Soffriamo perché ci aggrappiamo alle cose, ci afferriamo. So in this case, maybe you would suffer from holding on to, the world is terrible, I need it to be In questo better. caso tu soffri per l'idea del fatto che il mondo sia terribile, che dobbiamo fare qualcosa, ti afferri a questa idea.
The Buddha taught that the cessation of suffering is possible. Il Buddha ci insegna che cessare la sofferenza è possibile By letting go. lasciando andare, Letting go. lasciare andare. And then the fourth noble truth is the path. E la quarta nobile verità è il cammino, Receiving the teaching, ricevere l'insegnamento, practicing the meditation, praticare la meditazione, speaking to others with kindness, parlare agli altri con gentilezza, having a job that helps the world. avere un lavoro che aiuti il mondo, And it's being on the path. essere in questo cammino. That's how this world is created together. Ed è così che viene creato il mondo, che il mondo crea tutto insieme. So not out of our imagination, Quindi non è una questione di immaginazione, but real. ma è una questione reale. And this is the joy of our practice, E questa è la gioia della nostra pratica, is showing up to what's here now. essere presenti qui ed ora. Thank you. Grazie. Yes. We okay? Posso? Sì, prego. Sono rimasto stupito da quante possibilità di separazione accadono nella vita normale, nel nostro normale parlare, nel modo comune che abbiamo di rapportarci con le persone. Non ho mai fatto attenzione di quante volte creiamo il distacco tra io e l'altro. I was just really impressed by how many possibilities of creating separation in our daily life exist. I never noticed how much it's easy to find, to create a separation between me, and the other. Mhm. Yes. So then how do we reconnect? Ed è così anche che possiamo riconnetterci. We find inspiration. Troviamo ispirazione. When our pandemic started, Quando è iniziata la pandemia, there was a television person in America named Mr. Rogers. c'era una persona in TV in America, Mr. Roger, He had a children's program. che conduceva un programma per bambini. And he said when he was young, a child, and he asked his mother E about lui suffering, raccontava quando era un bambino e chiedeva alla madre che cosa fosse la sofferenza. she taught him, look for the helpers. E la risposta era: guarda le persone che aiutano, She said, you will always find them. li troverai sempre. So when you're looking only for the negative, Per cui quando guardate solo or you're only looking at the chaos, le cose negative, guardate solo il caos, this is one kind of looking. ecco, questo è solo un modo di vedere le cose. But when you look for the helpers, Ma quando guardate le cose positive, le your persone che perspective aiutano, shifts. ecco, c'è un cambio di prospettiva. So always look for the helpers. Per cui They're guardate sempre le always cose positive, present. siate sempre presenti. Thank you. Grazie. Bene, grazie.